Во, отлично, вроде бы как все работает, да? Отлично, сейчас мы тут все это дело донастроим, как надо, и будем... Так. Так. Вспомнить бы, подожди. Как так ровно настраивается. Так, горячие клавиши. Пока... А, вот. Контур нампад Add. Показать внутригиговой дисплей, оверлей. А, наверное, плюс. Угу. 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 Готово. Overwatch. Может быть. Так, так, тестируем тест. Вроде бы как все приходит у нас. Сейчас будем. Ну что, погнали, ребят. Все вроде как работает у нас. Все как надо. Бла-бла-бла. Только я что-то пока не вижу, подожди. Или пока он не показывается, или что-то... Так. Касается моя. Как тебя настроить? Видео, графика, так, весь экран. Вот, без границ. Во, отлично, все работает, все зашибись. Все вроде бы как надо. Так, циферки надо бы убрать. Что же там? Бля, включено. Зашибись. Зашибись. Так, отлично. Так. Что, погнали? Так, классно так поджарил хронику. И бум. Бум. Зашибись же. Утилизировал, так сказать, титаниду. Our work is finished, Liu Kang. Lord Raiden. I am merely Raiden now. You have proven worthy to take my place as the new protector of Earthrealm, once it is restored. You honor me, Raiden. The honor is mine, Lord Liu Kang. Метод честь для меня тоже мне пародия на Матрицу. Falls upon you to architect a new history. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. I shall advise you for as long as my mortality allows. But have no doubt, you are up to the task. Then together. Кстати, жалко, что нет скина Рейдена с человеческими глазами. Ему они довольно идут.
face, Liu Kang, before you doom us all. Shang Tsung? Nightwolf? Fujin? What are you? Cease your magic before the hourglass shatters. Even here at the dawn of time, you spew lies and deceit. We will not hear it. In defeating Kronika, you destroyed her crown. Without it, you can't restart history. The hourglass will shatter. All realms will be lost. Fujin, is this true? Kronika's every action was taken to ensure her crown's preparation. She would not dare to restart history without it. How do you know this? Kronika came to each of us. For our help, she offered places in her new era. For refusing her, we were banished to a void beyond time. Господи, как меня Найтвулф во Aftermatch бесит. Такой слащавый стал, я не могу. В МК9 было просто эталон брутальности. Killed Kronika. The void seal was broken open, permitting our escape via the hourglass. If you know so much about the hourglass, how do you propose I reset the timeline? With the crown. The crown is destroyed. Only in our present, not in our past. And while I cannot restart history without the crown, You can send travelers back into the current timeline. I see. I must return to the moment before Kronika's defeat. End that battle differently, so that her crown remains intact. That leaves too much to chance. Kronika must never possess the crown. Otherwise, you cannot guarantee victory. What do you propose, sorcerer? That you send me into the past to steal the crown from my island before Kronika sends Cetrion to claim it. I'll then deliver it to Lord Raiden, and together we'll defeat Kronika. With the crown and hourglass under our control, we can restart history safely. Why are we listening to this snake? Because I am a snake who's toiled beside Kronika, learning her secrets. I know them. Нет, актера, конечно, классно оцифровали. Его ухмылка прям с первого фильма передается. Fujin, a word? Это классно. Это классно. How is it you conspire against Kronika? Did her promises of grandeur not suit you? She wanted me to be her pawn, not her partner. She sculpted my entire existence to serve her, to collect souls for her crown. When my purpose was served, she betrayed me, casting me into the void. Your grievance does not fool me, Shang Tsung. Then trust that we have a shared interest in breaking Kronika's stranglehold on our destinies. Inevitably, our interests will diverge. This alliance is temporary. Have no illusions otherwise. I understand your misgivings, but it is the only way. But the risk, Liu Kang, will be rewarded. Say nothing to Nightwolf. Только ничего не говори ночному волку. We will proceed with your plan, Shang Tsung. I must stay behind to operate the hourglass. But Nightwolf and Fujin will go with you to supervise. I welcome the assistance. I will join you. No, Raiden. I need your counsel here. Have faith in Fujin and Nightwolf. If I have faith in anyone, it is you, brother. Интересно, какой Рейден без маски?
should have Тут enough он все time время to в маске claim нам the его crown показывает. before Cetrion delivers it to Chronica. Your confidence is inspiring. As the keeper of time, I am still a novice, Nightwolf. May the Great Spirit protect us. Так, момент. Так, одновременные просмотры, качество. Так, трансляция идет, все хорошо. Так, сейчас я посмотрю, все ли мы хорошо на канале. Так. Давай. Угу. Так. You've suffered too long at this pretender's hands. But I've returned, and I will save you from his madness. Only I can rebuild the Empire. All realms will tremble before me. Outworld will again be conquerors. Never the conquered! Мочи! Тоже мне вышла толпа такая самодовольная. Господи, какая же Китана некрасивая по сравнению с прошлыми частями, а? Что это такая? Блин, это надо показать просто. Had you shown it before, I'd have had no need for Melina. My sister was an unholy monster. Exactly like you, father. Ай, мочи! When have we arrived? Immediately after the time merger, yes? The battle between Kotal and Shao Kahn. No, look. It's much later than that. This is Kitana's battle with Shao Kahn. Then we're almost out of time. We must escape quickly. Changing Давай, this battle's спеши. outcome could cause Торопись, Cetrion шевели to claim копытами. the crown earlier than expected. And guarantee our failure. Let's go. Я, кстати, Джек, привет. Я, кстати, не понимаю, нафига коллектору вот эти вот третья пара рук сзади? Почему вместо этой пары рук нельзя было просто рюкзачок просто нацепить? Нет, эта третья пара рук нужна только чисто для того, чтобы держать этот сраный рюкзак. Просто вообще не функциональные руки. Нет, чувак, я не забросил, я ж тебе рассказывал. У меня были
Проблема с тем, что я на старый прот с матерью поставил новую видяху, поэтому у меня получился полный бред. Сейчас я вообще полностью обновлю компьютер. Сейчас я все расскажу. Сейчас. Дойдем до боя, все расскажу. We escaped the battle undetected. Shang Tsung, or not. Where have you been hiding? You can sort with Earthrealmers now. His business is none of yours, Collector. My business is collecting what Shao Kahn wants. He will pay handsomely for Такая улыбочка. You're outnumbered, Collector. Am I? $720 это нормально? These are indeed strange Ну, days. How do Earthrealmers profit? ты доволен? Что 720-то? He shares our goal. Kronika's defeat. You will be partners in death. Fight. Так вот, рассказываю. Я же, значит, очень давно хотел новую видеокарту. Купил, но я, короче, лоханулся. Видеокарта-то мощная, и из-за нее сам процессор начал задыхаться. Поэтому такие более-менее современные игры, да, я мог их запускать в ультракачестве, но они у меня постоянно подлагивали. Поэтому я как-то стал стримить всякие инди-игрушечки и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну и видосики заливать по инди-игрушкам. И все это тянулось до этой недели. А на этой неделе произошло очень интересное. Короче, представь себе цепочку интересных роковых событий. У меня, значит, рвется коврик для мышки, да? Ну, порвался коврик для мышки, ну, бывает, ну, господи, ну, херня, 200 рублей вопрос, да? Ну, о чем вообще речь, чувак, иди и купи. Я пошел, купил новый коврик для мышки. Окей. На следующий день у меня помирает мышка. И я такой, что? Ладно, иду покупаю новую мышку. Все окей, да. Следующий день у меня помирают наушники. Я уже начинаю напрягаться. Иду покупать новые наушники и решу на всякий пожарный купить еще новую клавиатуру. Поскольку старая там была, она вся терлась просто. Вся в еде. Я думаю, может быть, скорее всего, она следующая тоже сдохнет, да. На следующий день у меня помирает материнская плата. Это... Я не знаю, это что за рок такой, или что это еще, или там мне с небес постучали, но и хара, ёпт, я уже по стриму соскучились мы там, давай уже обновляйся стрим, давай. Может быть так, может быть какая-то нечестивая сила. В общем, это всякий пожарный, даже у бабушки родной, короче, взял святую воду, квартиру осветил. Я не знаю, что это за цепочка совпадений такая, это просто какой-то бред. Но тем не менее, я компьютер обновил, у меня сейчас Ryzen 3600, оператива тоже DDR4, все как положено, 16 гигабайт, видеокарта GeForce GTX 1660, вот. Ну, это было просто что-то чем-то. Так, XXX, XXY, XX... так, от спецприемы назад, вперед, X. Ага. Вот. Да хорош, алло! Вот ты черт-то какой, а! Так, а что ты еще умеешь? Бог намекает, что ваши компьютеры зло. Может быть, может быть. Вот подай, назад, вперед, Y. Ага, вот вижу.
Так, еще что ты умеешь? Так, вперед Б. Ага. Так, а захват какой у тебя? Алло! А почему ты пол единиц стрим с такой сборкой? Да можно? Почему нет? На 720 тысяч это такая больно смотреть. Больно смотреть, то хорошо. Ну, вот такой вопрос. Буду переходить на 1020. Все, готово. Thank you, Great Spirit. Нет, есть там, допустим, никогда не понимал этих файликов. А мне нравится, знаешь, очень такая классная убивалка времени. Понимаешь? А ты заходишь в игру чисто сделать пару боев, чисто размять пальчики и все, и дальше за работу. По-моему, очень удобно. No, we're already here later than we wanted to be. Let's go to your island now and take the crown. No detours. Our rather public arrival at the Colosseum makes that impossible. Chronicle's outworld allies will inform her of our presence. Go to my island now. Я, кстати, могу снова теперь спокойно подстримить паладинчиков и Overwatch заодно, раз у меня теперь такая сборочка. But whose help? We can't recruit any of our allies without altering this timeline's events. Так что да, мы перейдем на 1024. Синдел, моя красавица. И такая улыбочка. Слушай, а можешь мне еще камеру врубить? Подожди, а то что-то я давно свою рожу на стриме не видел. Так, где там моя рожа? Так. Так. Дисплей, чат, вебкам. Вот она. Вебкам. Я отвернул. Вот она. Блин. Оно тут еле видно рожу. Ладно, черт с ней, вырублю ее тогда пока. В общем, да, привет, это я так сейчас выгляжу. Вот, немножечко зарос. 1024, да, перейдем попозже. Просто для 1024, это мне сейчас надо будет стрим останавливать. Ну да, 1020 на 1080, да. Who plays no major part in the battles that lie ahead. We can safely recruit her without disrupting events. It's a tactic Chronica is unlikely to anticipate. Я теперь могу и метро Экзодус постримить в свое удовольствие. Потому что в прошлый раз у меня не получилось, даже на минималках. Returning Sindel to life will restore her original, more heroic self. And if we fail? The Sindel I knew wiped out most of Earthrealm's champions in a single battle. If Nightwolf hadn't sacrificed himself, she would have killed them all. And that is the power we need to assure victory against Cetrion. Sindel is the key. And I suppose restoring her will be easy. Anything but. We can use Earthrealm's Jinsei to heal Sindel's body. But to break Quan Chi's spell and revive her soul, we will need access to Outworld's Soul Chamber. You have a different plan, Nightwolf? A better one? Want him to betrayal, sorcerer. And we will finish you. Прикончит ее, да. Earthrealm. To acquire the Jinsei.
Shang Tsung, Fujin, Nightwolf, all were seen in the Colosseum. How is that possible? It should not be. Those cast into the void do not return. If Shang Tsung were to... I am aware, Garrus. Take Frost and find them. We must discern from when and whence they came. Энергия Зенсей. That will be sufficient. Кстати, если мне память не изменяет, то локация была совершенно другая. И более эпичная в МК-10. А не эти, все эти дракончики и прочее, прочее. Такая недовольная рожа. Traps are excellent. Who knew the Shaolin was so diabolical? From you, that's high praise. Indeed. Indeed. Нет, актер, господи, этот Пантелеймон, или как там его там, игравший Шансунга в первой экранизации Mortal Kombat. Он, конечно, шикарен. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. А дайте чуть-чуть жалко, то что в МК-9 все ролики были сделаны на движке игры. Это было очень круто, можно было даже менять модельки. А здесь это отрендеренное заранее. И немножечко грустно в этой точке зрения. Хотя, да, смотрится как фильмец, очень клёвый. Гад-то засунул руку. Такого битинга я еще не видел. Kronika isn't the future, Frost. We've seen it. Join us on the right side of history. The only side is Kronika's. My place in her new era is assured. Fight. Да хорош, что так быстро-то, а? Алло. Алло, подожди, не работает, нифига. Зараза, а? Фига она злая, это просто что-то... Меня будет знать! Просто даже вдохнуть не дает. Так. Сволочь! Просто меня прессует. Как сумасшедший сейчас пытается жму. Сволочь! Сволочь! На, жалься, скотина! Жалься, говорю, жалься, тварь! Ты зараза какая, а? Ты еще раз жалься, говорю! Еще разок давай!
Nothing is assured, Frost. Нет, ну как она меня прессовала? Это просто что-то чем-то. Бум! Ну что ты за слабак, Шансунг? I am eternal, Fujin. My will and my strength infinite. Да, все как положено, вдвоем на одного. Какой же злобный негр, а? Это обалдеть. Обалдеть. Of all the night wolves I have fought, you are the fiercest. It must be why the Great Spirit chose me to wear the mantle. You are also anomalous. No one has ever escaped the void. Fight! Далек! Да хорош! Вот обратите внимание, какой же Гера дно по сравнению с Рот. Вообще никакого сопротивления мне не оказывает. Почему так с ботами происходит? Я не понимаю, честно. То есть то он дерется яростно, то и... Так... Хорош уже! Давай его в капусту. Бу-бум, все, без рук. Was that necessary? To buy us time. We must be rid of him before he recovers. Fujin, summon the wind. Ты такая клешня тянется. Так, фу, гадость. Where did you send him? Chaos Realm. Havoc will keep him entertained. Let's get to the Nether Realm. Вот, кстати, я уже несколько раз слышу про Хавика. У меня такое ощущение, что Хавик обязательно добавят какую-нибудь DLC, я не знаю. Будет, это не будет.
of Sindel. Not entirely unexpected, given that she did not aid in the keep's defense. What was her role then, if she is such a formidable weapon? Is it possible that... Great Spirit. What is it? My Revenant. He is close. The Great Spirit cannot save you. Take them to the Bone Temple. У Китана, кстати, очень матка клевая с черепом. Нравится. Не, тут сделали ее хотя бы чуточку посексуальнее. Был бы красивый персонаж. Как Синдел постарались, сделали ее красивой. Но это, как говорится, все зависит от того, насколько сильно Эд Буна бьют феминистки. Если там феминистки устают, то Эд Бун выкатывает красивых женских персонажей. Если феминистки снова его бьют, то он выкатывает что-то вроде Китаны. Не знаю. Where are we? Shinnok's Bone Temple. Башка Шинока. Raiden's violence against our lord will not go unavenged, Fujin. Prepare to pay for your brother's sins. Sindel, you look well. Death becomes you. Always the charmer, Shang Tsung. I will enjoy feeding Lord Shinnok your soul. But you, Nightwolf, you get the privilege of suffering most. Only the best will do for the man who killed me. I should have saved you. Hopefully we will today. Вот как Синдел хорошо сделали, а? Как у него грудь торчит. Шикарно. Да ё-моё. Not without killing my Revenant. I'm not going to kill you. As Raiden said to Lord Shinnok, there are fates worse than death. Fight! Зараза какая, а? Слушай, какие там у него есть еще комбушечки? Подожди. А, вот, вперед, X, Y, X, ну-ка, я нет, не пробовал. Ха-ха, да. Так. Ага. Готово. Йоу, привет!
Хорош! Ты... Хватит меня прессовать, сволочь! Сейчас обижусь! Во, готово. Как дела, Артур? Или как? Извини, если я ошибся. Так. Ты просто так часто ники меняешь. То есть вчера, сегодня Тигр, вчера еще кто-то. Позавчера еще кем-то был. Так не успеваешь за всеми никнеймами. You will die by your own hands. Harming me only hurts you. My sacrifice will save the Matoka. Ты как? Отлично, комп немножечко обновил. The Great Spirit is a fraud who allowed us to suffer. Kronika is our future. Да, твое будущее, да, конечно. Хорош! Короче, купил новый процессор Рязань 3600. Но, блин, вместе с процессором пришлось материнку там купить и прочее вообще. В общем, я разорился неплохо так. И теперь надо будет восстанавливать денежный баланс. Kronika is not the answer. О! И о! Давай, соси его. Шансун душесос. Shang Tsung, stop! We can restore him. Купи, если можешь, Dead Deadlight 200 рублей где-то. Shang Tsung must live. Посмотрим, купим. Сосал, смотри. Бум. Ну чё, пососал? Are you happy now? I am healthy, Nightwolf. That should be your concern. Both of you, please. We must make haste to the Soul Chamber. Then let us hurry. And hope Shiva is as eager to aid us as I anticipate. Shiva! Escort you and your comrades to the Soul Chamber. Yes. Have you come from the future only to insult me? I am no sword for hire. This request is far below your present station, Your Highness. But defeating Kronika depends on us reaching that chamber. Why? Because we must restore Sindel. My Empress. Вот как можно было сделать Шиву Шакана красивее, чем Китана? Я хоть убей, не понимаю.
Панкушка. Вот, Синдел, ну красавица же. Captured her revenant. Together, Fujin and I can restore her to life. Why? To make a slave of her, as Quan Chi did? So that she can aid us against Kronika. But you have my vow. She will return free of all influence. As I recall, you were bloodbound to Empress Sindel. I was her protector for life. How it must have pained you when she died. That was not your fault. You could not save her then. Now you can. Then No. We must present this to Kitana Khan. Respectfully, Your Highness, if we approach Kitana, She'll cut Shang Tsung's head off. Kitana never appreciated my contributions to the Empire. Like replacing her with an evil clone. Yes. О, это мне больше всего нравится. О, да. time is short, Queen Shiva. We must act now and beg Kitana's forgiveness later, after restoring her mother. Will you help us? By concealing you from Kitana, I betray my oath to her. But my life belongs to Sindel. You will be recognized by Kitana's Imperial Guard. True. They won't take to me kindly. That will do. We've made it this far. There's a stairway beyond those doors, and at the top. Интересно, как Шакан факт показывает? I feel it. So there he was, neck deep in shit, cowering at the business end of an outhouse. He picked a bad place to hide, and an even worse place to die. Shiva! Follow my lead. Earthrealm is Shiva, and a coffin. What secret did you plan to bury here? It is the Khan's business, Baraka. We're equal partners, remember? The Khan's business is my business. You are not Shokan. I know that scent. Smells like Shang Tsung. How's that for strange bedfellows? What do you say we skip the preliminaries and y'all come with us quietly? We'll have a nice friendly chat with Kitana Khan. There's no time for chat. We must get to the Soul Chamber urgently. Then go on and get to it. But we're taking Shang Tsung and that coffin. My sincere apologies. Tarkatan blood is shed. You will atone, Shiva. Were you not warned? Tarkatans are all mouth and no ears. Fight!
Так, файт, что ты умеешь? X, Y, X, назад X, Y. Ага. Ага, хорошо, понял. Ага, так, что еще? Y, X, X. Бам-бам! Пошел кан. Так, минус Y, B. Так, ну вроде как освоился. Так, сейчас посмотрим. Так, период ББ. Посмотрим, какие они предприемы. Ага, подожди. А, БА. Угу. Ведь предприемы. А, вот пламя Шакана. You speak when you should listen. Кто там попал? Что-то не понял. Тоже мне ковбой, блядь. Ковбой, вставай! Time to spill it. Whose toes up in that coffin? Empress Sindel, we can restore her with the soul chamber. Hold up, Sheba. You're resurrecting Kitana's evil mama? Whatever your reasons, this ain't a good look for you. Fight! You will suffer. Да ёперный ты. А! Пошел вон. Know your place, Outlander. Let's move quickly. What in Argus's name is happening out here? Shang Tsung. I thought I saw you slither away from the Colosseum. You always were perceptive. We have no wish to fight, Jade. This is Sindel's revenant. We can restore her to life, so she can join the fight against Kronika. Please, Jade, we must enter. You have yet to convince me. Even if you do, the soul chamber is occupied. Kotal uses it to mend his broken spine. Disrupting him now could leave his injuries permanent. I promise we will not disturb him. Your promises are empty, sorcerer. We will not harm Kotal. As my ally, you should trust me. So much for Adenian loyalty. Fight!
suffer. Хорош, а. You will recover. Ты поправишься. Да, поправится наконец-то. Ну что, давайте выкидывайте оттуда код, или нафиг он там вообще нужен? Do we wait, or do we wake him? Kotal. Shiva? What is... Where is Jade? And why is he here? Later, Kotal. For now, we must... I recall my captivity in your flesh pits all too well. You need more time to heal. I am strong enough to kill him. Today, he is our ally. With his sorcerer, Ow. Sindel can live again. Necromancy is forbidden. You have taken leave of your senses. Reverse the spell you have cast on them, sorcerer. Да, чувак. Do your work. I can hold Kotal. Вдвоем веселее. Да поиграем вдвоем, не переживай. Какие же у нее отличные буфера у Синдела. И фокус прям на этих буферах. Шикарно. You dare obstruct my justice. If you wish to keep all four arms, stand aside. Fight!
Вот альты дно! Просто дно! Я тебя в сухую уделал. Фига себе. Что у нее за обилка такая, что аж на моей системе подлагивает, а? I'll submit to Kitana Khan's justice, not yours. Еще такая Китана Кан подойдет, да? Queen Shiva. Kitana Khan, Hold your tongue. Jade told me everything. Да. Nothing good can come from that sorcerer's hands. He will restore your mother, Kitana Khan. For 1,000 years, I've dreamed of seeing her alive again. But her soul deserves better than to be corrupted by Shang Tsung. This perversion ends now. How quickly your oath to me has broken, Shiva. I have been bound to your mother for millennia. I must honor her. Fight. Пам. Все, иди отсюда. Че это звук? Звонит, что ли, кто-то? Это у меня наушники что-то там. Я их случайно подрубил. Привет, Алексей. Пам. Forgive me, Kitana Khan. И такое сердечко забилось. Сейчас наша секси оживет. Welcome back, Your Highness. It pleases me to see you, too. Какая же она красивая. Is this real?
It is, Lady Sindel. A miracle we could not have achieved without your most loyal subject. Shiva. Shiva? Empress, though today I have aided you, too often have I failed to protect you. I am not worthy. Oh, nonsense. Today, you give me the greatest gift. A second chance. Your duty is fulfilled. I am in your debt now. Thank you, Empress. Where is my daughter? Ah, Katana. It is me, Katana. Your mother. I want to feel joy, but Какая же Китана страшная по сравнению с мамой, а? be a child when you how could you kill yourself? Why did you abandon me? I did neither, Katana. After being forced to wed Shao Kahn, I ran afoul of Quan Chi. He accused me of distracting Shao Kahn. Then the miscreant murdered me and staged my death as a suicide. As I had always suspected. But all this time? Everything I've been told about you, it's all lies? What can I trust? Trust that I loved your father, Jared. Trust That I love you. No, Mother. This reunion is a blessing, but we have little time to celebrate. We must leave for Shang Tsung's island to finish our quest. I would go with you. Fight by your side, but Outworld needs its Khan. I know. Rest assured, Kitana. I will come home. Sindel has been restored. Shang Tsung would only undertake such an arduous task if her aid promised a decisive advantage. Shiva wins. She is but one mortal, and one of the few who can harm you. I fear no harm. They are at Shang Tsung's island. Your crown, Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. We cannot win their hearts, so do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, Mother. They couldn't go on. I am touched by their devotion. Бом! Так и глаз упал. I question their judgment. Have neither of you any compassion? А чего за бантик на жопе у Шансунга-то? Are we not following him now? At least we do not follow that fool, Raiden. Then we would surely die. You may run like the wind, Cabal, but I command it. You should have devised a better plan. There's more to come. Кстати, после первой части разработчики постарались добавить хоть какой-то сексуальности старым персонажам. Вот сейчас вот Джейд добавит, знаете, такую кокетливую походку, чтобы на жопу виляла.
Потому что когда только МК вышел, у всех было такое недоумение, what the fuck. You will be returned to the void. Not even she can help you. Too slow. I expected better, Fujin. Так, давай посмотрим, что ты там умеешь. XX, XXBA, XY, YBAB. О, господи. Так, XYBAB, так поправим. А, все понятно. Окей, что там еще умею? А, вот XB, ага. Ага, понятно. Так, YA, XY. Так, XYA, XY. Да не так. Палач! Скотина. Так, ладно, что ты умеешь? Так, выстрел из арбалета. Назад, вперед, X, назад, вперед. Ага, выстрел вверх. Понятно, понятно, понятно. Торнадо. I will not fail. Хорош, а? Slow. Ты за дверью, а? Да хорош! Интересно, убью его, нет? Ну ёперный ты это. Убил. Now do I meet your expectations? Так. Так, секундочку, сейчас подойду.
Так, я тут, Алексей, ты тут? Историю призабавную хочу рассказать. Cetrion must be on her way. Sindel and I will occupy her. You two get the crown. I must ask, sorcerer. How long before you betray us? I find your lack of faith amusing. When it happens, we will be ready. Да-да-да, готов он будет. Да-да-да-да-да. Давай, топай, шевели копытами. Готов он будет, да, конечно, сейчас. Do me a favor, Fujin, and take one giant step back. You too, sorcerer. Makes sense we'd meet again down here. When you caged me up, beat me within an inch of my life. The hell if I ain't gonna return the favor. Always so generous. Такая рожа. Алексей, ты тут? Amusing, but insufficient. You lost to me at your temple, Fujin. Now Chronic made me even stronger. You did not win that fight. You ran away. Fight. Так, что ты там еще умеешь? Подожди. Там у тебя был какой-то торнадо, вот. И что это значит? А, ну подожди-ка. I will not fail. You should have fled this fight, too.
promises cannot be trusted, Jackson. Biha, Kano, Shao Kahn. Look at the scoundrels she employs. That's a card you can't play, Fujin. Not when you're buddied up with Shang Tsung. Fight! Так, а что ты умеешь еще? Гуляющий по небу, отмена усиления, назад вперед. Подожди, вниз-вниз. Назад вперед. Назад вниз Б. И что это было? Что это? Прикольно, кстати. Kronika will not heal your wounds, Jackson. Damn it, Fujin. You know what I've suffered. Kronika's my one chance to prevent all that. Not just for me, but for Jackie, for Vera. Shit. You're a god. Ain't no way. Демигод вообще-то там полбок. You know the only time Raiden and I ever fought? When I left the Sky Temple to live among humans. Do not become attached to them, Fujin. Sentiment will impede the execution of your duty. But warriors like you and I, we are strengthened by sentiment. We do not fight to kill enemies. We fight to protect our loved ones. That is why it cuts so deeply when we fail. Well, I'll be. Maybe you do get it. Kronika knows your pain. She manipulates you with it. Jacqueline is on her way here. Kronika expects you to fight her. Worse even, break her heart. Is that someone who cares one whit about you or your family? Шиндел, красавица, кто тебя обидел? You were to defeat me. I am not finished yet. Abide Kronika's will. Tum Kasila, O Siciano, O Makeayo. Can you fight? I'll do what I can.
Kronika offered the future, but instead you will have none. Blame only yourselves for this fate. Fight! Хорош! My, aren't you tank? Ты зараза какая. Хорош. Да хорош спамить-то, а! Зараза какая, а! It is your fate that should concern you, Cetrion. Well, Shang Tsung, your strategy proved sound after all. Of course it did. Hands over your head, Shang Tsung. You too, Sindel. That hair so much as twitches. Ease up, baby girl. Dad? How did you get here? We're all on the same side against Kronika. Yes. And now we must bring this to Raiden. Is that a crown? Kronika's crown. Without it, she lacks the power to restart history. About time we had some good news. Now that we have this, we're in uncharted territory. We've changed this timeline for good. Correct. No one can predict what happens next. Not even me. I must return to Outworld to aid Katana Khan. Thank you for aiding us. We will rendezvous at the Sea of Blood in 6 hours. Until our next battle. Sorcerer. I'll go with the Briggs family to brief the special forces. May the Great Spirit protect you. May she protect you, Fujin, when Raiden lays eyes on you with Shang Tsung.
This failure rests on my shoulders. No. I underestimated Shang Tsung's ingenuity. To escape the void. To return from the future. I will face him again, Mother. This time, I will succeed. I must go. With Shang Tsung in possession of the crown, he's become far too dangerous. And I doubt his new allies realize quite how dangerous he is. Your Shaolin masters, they're ready. They will fight until the last man. That is likely what it will take. There will not be a fight if Charon does not help us. Is there any word from Grandmaster Hasashi? No. If we do not hear soon, I will return to the Netherrealm. Wrong Scorpion. This cannot be good. Неправильный Скорпион. Get Raiden. The fire gardens rebuilt. The Shirai Ryu are indeed restored. Why are you here, Scorpion? Where is Grandmaster Hasashi? He is dead. And now you have come to finish us. I understand your mistrust, but I am here to assist you. I find that impossible to believe. What is he doing here? We are not together. If you are here to help, prove it. Join me against the sorcerer. I shall. Fujin? Raiden thought you lost when the timeline was broken, but you stand with Shang Tsung? We have urgent news for Raiden. Please, let us pass. This may be the sorcerer's trick. The fire gardens will not be defiled by his presence. Шмульков, привет! Блин, чуть опоздал, но да, спасибо. Why you have joined Shang Tsung is beyond me, Fujin. What has he done to corrupt your mind? Fight! Как дела? Ты ёперный, делай то, что я говорю, а? Ух ты, там еще один. Короче, сейчас расскажу веселую историю. Perhaps listen before you judge. Работаю себе спокойно, вижу, то, что у меня окончательно порвался коврик для мыши, да? Я такой, ладно, пойду куплю новый. Ну что такое коврик для мыши, да? На следующий день у меня помирает мышка. Я немножечко напрягаю, но да ладно, мышка так мышка. Сейчас там бой пройдет, продолжим. Since when are you friends with this filth? I'm here to save you, Raiden. We hail from your tragic future. In it, Liu Kang defeated Kronika. Their battle destroyed her crown. Without this, a broken timeline
couldn't be repaired. Our only hope was to return here, steal the crown, and make use of its power. Now we can change the outcome of the fight against Я тут Kronika. взялся проходить курсы Blackwater, тот еще трек, рекомендую, хорош за ура. Посмотрим, зря поздно на работу, я вот покидаю, пока. How could you fall for such lies? Be rational, Raiden. Spread your falsehoods elsewhere, sorcerer. You will not deceive us. Lord Raiden, we should listen. He may be telling the truth. There is only one way to find out. Now, Shang Tsung, the truth! Raiden, stop this! Step aside, Liu Kang. Put down the amulet. Its darkness is taking hold of you. You also betray me. Такая разница, озверевший. Shang Tsung is not the enemy this time. The realms hang in the balance, and you form this unholy alliance? Enough of this madness. If you both must die, so be it. My brother is my problem. I will signal if I need help. Shinnok's amulet inflames your anger and clouds your judgments. Have faith in me. Fight! I will not fail. Кстати, надо бы на тройке посмотреть, что-то волосы, есть артефакты небольшие. Так. Хорош, задрал. Пам-пам-пам-пам-пам, нате. Гарю, я фигарю. Now listen, brother. We're running out of time. I am a fool. I have allowed myself to become a slave to anger. I will not allow my temper to fracture our resolve further. Surely you jest, Lord Fujin. Not at all, Liu Kang. Raiden's power makes you a fire god. Of course it does. Unfortunately, I cannot transfer my power to Liu Kang yet. First, I must free his revenant from Quan Chi's curse. We will face the revenants soon enough. What else can you tell us about the final battle? We must use every advantage. Lord Fujin, Shang Tsung, I trust you are enjoying your travels. You have already been defeated once, Kronika. Of course, Fujin.
How else could you have escaped the void? If you know this, accept the inevitable. Surrender. But clearly my loss was not your victory, Raiden. If your future savior had gained full control of my hourglass, we would not be here. This timeline would no longer exist. I see no harm in confirming your suspicion. Even if you defeat me, what then? Who claims the hourglass? Surely you realize that Shang Tsung will break your alliance. We are prepared, Kronika. Are you? Have you wondered why Shang Tsung knows so much about my crown? Because he did your bidding, gathering souls to fuel it. Shang Tsung is far too modest. The crown is his design. No one, save me, knows more about its power. Had I told you, we would still be marooned at the beginning of time, bickering among ourselves. You must decide, Raiden. Who do you wish to keep time for all of creation? Me or Shang Tsung? Neither, Kronika. You will be beaten. And if Shang Tsung betrays us, we will finish him. You are a fool, Raiden. Do not condemn the realms to oblivion. The crown. It is a mistake challenging a Titan. Now I end your existence. You are vulnerable, Kronika. Brother, are you all right? Yes. But the crown. Truly, my finest work. I will instruct you in its ways. What just happened? Kronika came here to retrieve the crown. We forced her to retreat. We must strike while she is weakened. Let us join the armies, massing at the Sea of Blood. Together we will storm Kronika's Isle and take command of the Hourglass. We will rendezvous at the Isle of Kronika. The fools believe victory is at hand. Their misplaced confidence will be their demise. Such a pity my daughter embraces their sentimental values. Having second thoughts in them. Hardly. Kitana courts a peasant and obeys the Thunder God. She couldn't be a bigger disappointment. One can only imagine. The Isle. Do not be late.
An eternal empire awaits you. Вот так, вот так. Ладненько, давайте на этом мы сделаем перерывчик. То что-то я уже мало задолбался. Я уже извиняюсь, как бы. Отдохнем, а продолжим, наверное, уже на следующем стриме. Фух, это реально что-то задолбался. Так что, ребят, спасибо всем тем, кто зашел на стрим. Очень клево поболтать, клево снова вас всех видеть. Я постараюсь снова начать почаще стримить, почаще, да, выпускать ролики, поскольку все-таки у меня теперь новая система. То есть Ryzen 3600, DDR4, 16 гигабайт, там видеокарта, GeForce GTX 1660, так что сможем теперь нормальные ролики выпускать и в нормальном разрешении. Перейдем на 1920 на 1080, если не ошибаюсь, и вообще все будет в ажуре. Так что на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Пока-пока.